Hello there, and thank you so much for joining us today right here on Transforming Families. My name is Faith Kaulu. I hope you are staying safe and keeping warm in this beautiful day. Now, Ruth Wangari Stephen, the wife of the late Reverend John Foro, shares with us her beautiful family story on today's episode. I hope this story inspires you, gives you hope, and most importantly, transforms your family. Enjoy. Ruth Wangari wa Stephen Waweru na nilisaliwa tarehe 30 inaitwa nini 1930 yani December 14, na sasa huku ndio nilianza masomo kama wale watoto wengine. Sababu wazazi wangu wataenda mbinguni, watanishika mkono watanishika mkono twende mbinguni, sababu sijawahi kuona mtoto akiwa anaachwa na mama au baba wakienda mahali, na sababu wao ni Wakristo watanishika 1951 mwezi wa 9 tarehe 28, hapo ndio nilisikia sauti ya Mungu ikiniongelesha ndani, na hapo hata akanionyesha kwamba ile njia ya kwenda mbinguni sio njia, hakuna mahali ya kuchikiliwa mtoto. Alilete picha kama ni kuona pande ile kuna mtaro na pande hii nyingine kuna mtaro, basi hakuna mahali mtoto anaweza kukaa. Sasa hiyo hapo ndio niliona ile kitu kinanipasa ni mimi mwenyewe nijiingize kwa ile njia ile, niwe kwa laini, sio kwa upande hakuna mahali. Basi nilipo vile ndio hapo ndio Mungu alinifunulia kabisa, nikajiona mimi mwenyewe ni mwenye dhambi, na mama au baba hawawezi kunisaidia hali ya ile dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake katika jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa saa 3 ya usiku, hata nilikuwa nikifikiria, nikikumbuka tulikuwa na wasichana wengine kwa shule dormitory, na nilikuwa nikisumbuka kwa roho, nikawaacha mezani nikaenda kulala. Sio kulala, lakini nilikuwa nikitabika sana kwa hali ya roho. Sasa wakati huo ndio niliona Mungu alinifunulia kwangu na akanionyesha dhambi yangu, na vile nilikuwa nikifikiria ati wazazi watanisaidia, lakini akanifunulia ile kitu kingenisaidia ni kukubali damu ya Bwana Yesu. Lakini mwishowe nikasikia sina mengine sasa ni kuitikia na kukubali damu ya Yesu ifanye kazi katika moyo wangu. Na nikasikia kitu siwezi kueleza zaidi vile nilisikia, lakini hapo ndio ilikuwa mwanzo, kukubali Bwana Yesu kama mwokozi wangu. Na hapo nilitoka kwa kitanda, wajua sikuenda kulala, nikutavika tu. Na tena nirudi nyuma kidogo. Huko kwetu tulikuwa tumesaliwa watoto 10. Wale watoto 10 wangapi wane ni wavulana na 6 ni wasichana. Na basi kwa hivyo wakati ule hata kama ni Wakristo, wazazi walikuwa wakishughulika sana na vijana, wakisema akina wasichana na nini sini wakuolewa tu. Sasa wakanishughulisha sana na vijana. Basi kwa hivyo hata hiyo ndio sababu nilitoka kwetu nikaja shule Kijabi. Nilikuwa na tabu, hiyo ndio kusema tulikuwa na tabu, sababu wazazi hawakuweza kunisaidia au kutusaidia sisi wasichana, wanashughulika zaidi na vijana.
Basi hapo hiyo tabu yote ndio ilikuwa ikinifuata tangu siku ile nimeshasema. Na unasikia ninasema ni 1951 mwezi wa 9 tarehe 28 saa 3 za usiku. Na hapo ndio nilitoka nikarudi kwa meza, nikawaambia wasichana, jameni, hebu nyamazeni niwaambie vile Mungu ananifanya. Na sababu wasichana ni kucheza tu, wakasema simu nyamaze tusikie vile. Wajua tu hali ya wasichana. Tusikie vile wananiita jina Ruth wa Stefano, lakini hawakusema Stefano, wakasema wa Stefano. Msikia ni vile wa Stefano wanatuambia. Sikujali, nikawaambia tu vile Mungu ananisaidia, vile ananiokoa. Hapo ninaanza mambo mapya na nimekata kauli kabisa ya kumfuata. Mwito wa pili ni kwenda kujifunza ile neno ya Mungu kabisa, nijue zaidi ili nikiyatangaza kwa wengine nisiwe na wasiwasi kwa njia hii au ile nyingine. Na sasa wakati huu nilikuwa ninafika ile ilikuwa ya form 1 ya siku ile. Sijui leo tunaita nini. Na sasa nikaona siwezi kuendelea na masomo sababu huko kunahitajika masomo, pesa. Huko kinyumbani unasikia tuko 10. Sasa hiyo mambo hata ilikuwa ikinisumbua sana. Lakini 1953 nikasikia mwito wa Mungu. Sasa ile ya kwanza nilisema ni mwito wa kwanza. Sasa nikasikia mwito wa pili, nina hamu ya kwenda kujifunza hii neno la Mungu ili nijue zaidi hata vile ninaweza kuyatangaza kwa wengine. Nilipokuwa huko kulikuwa na Bible school huko Kijabi sasa. Wakati huo nilikuwa chini ya AIC. Lakini wakati huo tulikuwa tunaita AIM. Mambo ikaja mpaka ikageuka ikawa AIC. Sasa nilikuwa sasa mmoja wa hawa kwa hali ya kikanisa, na nilikuwa na wasichana wasungu tulikuwa tunapendana sana. Ile nilitikia ile mwito nikawaambia, wakaona jambo kubwa msichana kufikiria hali ya kusoma Bible school. Hata wakanitia moyo sana. Na nikawaambia sasa, maana lazima niende kwa wazee wa kanisa niwaambie vile ninasikia au vile ninasema. Wakaniambia uende na wakikuuliza pesa utatoa wapi, uambie tutakusaidia. Unaona mapenzi ya Mungu. Haya, kutokea 1953 sasa nikaingia katika Bible school. Nikaendelea 1953, 54, 55. Hapo nikamaliza Bible school. Hata hapo nikapatiwa, nina diploma hapa. Ndani ya nyumba yangu kuna diploma ya Bible school. Nilipomalizia hapo, sasa ile kitu ilikuwa ikifanyika ni kutumwa uende mahali ambao unaweza kukaa chini ya padri, ukiwa msaidizi wa padri. Sasa ndio nilitumwa huko mahali tunaita Gasoile. Labda nikusikia hujui huko, lakini sasa nikaenda huko. Nilipoenda huko sasa nikaanza kazi, na huko ilikuwa ni wakati wa emergency. Na kulikuwa na tabu katika nchi hii. Mambo ilikuwa inashasha kabisa. Sasa nikaenda huko, nikapatiwa kazi kama kazi mara 2 kama 3. Moja ni ile ya kuhubiri Jumapili. Haya, ya pili sababu watu walikuwa wanawekwa yani wakae mahali pamoja, sababu wakati huo ndio ilikuwa wakati wa wasungu, na ndio walikuwa wakitaka kuishi katika nchi hii, na sasa wenyewe na wao wanakataa.
Sasa kukawa misukosuko mikubwa, ikasemekana ati lazima watu wapelekwe kwa vijiji ili ati askari waone wakati wa kuangalia hawa watu na kuwaona wako katika hali gani. Sasa watu walikuwa sehemu, vijiji hapa, vijiji hapa, vijiji huko. Na hawa watu walikuwa wakitabika ajabu. Sababu sasa hawana mahali, hawana nini, na huko tena kuna labda mnasikia wale watu wanaitwa marumaru. Hapo ndio mambo ilikuwa imechacha kabisa. Watu wakatoka manyumbani wakaenda kuishi msituni ili wapiganie nchi yao. Sasa hiyo vijiji nilipewa vijiji 6. Niwe nikisaidia watu kiroho. Na hao watu ninawasaidia kiroho walikuwa wanakuja kuchukuliwa asubuhi na mapema. Hiyo nikikumbuka. Ni mambo ya kuchangasa. Wakaja kuwakusanya asubuhi, kama ni askari wakatumwa huku waje wakusanye hawa wote wapelekwe msituni ati waende wakapigane na maumau. Sababu wazungu walijua kuna watu ati na wao watu wanaitwa maumau, na ndio wanakataa wazungu wakae katika nchi hii. Sasa askari wanatumwa wapeleke huku ati wafieke vishaka ili watu wa maumau wasione mahali pa kuishi. Siana sito. Sasa ile vijiji yangu nilipopatiwa hivyo, sasa nikapanga mpango. Vile tutafanya ni wao wakichukuliwa wakienda huku jioni asubuhi, wakija jioni. Sasa tukaelezana na wao tuanze maombi saa 3 ya usiku. Hii maombi si ni ya kusaidia roho zetu na sote, sababu tuko katika town. Hawa walikubali. Nilipokuwa nikiendelea na muda hiyo ni kazi ya usiku, hiyo ya vijiji ni ya usiku. Lakini mchana nilipewa kazi katika shule kutokea standard 1 mpaka standard 8. Niende nikabuja hali ya Bible kilasi. Ni kilasi. Naitwa Bible kilasi yao. Ni Bible kilasi. Kila hapa nikawa na nafasi ya kuja kuvuja hii kilasi neno la Mungu. Nikatoka hiyo nikaenda ingine kutoka 1 mpaka standard 8. Haya, na hali ya watu wa kubatizwa, sababu hakuna masaa mengine, nikaifanya ile ya Jumamosi. Haya, tukaendelea hivyo, sababu Jumapili niko kanisa hii, Juma ile ingine niko kanisa ile ingine, hivi, na ninashukuru Mungu. Sasa ninahubiria watu wengi wakaokoka. Hiyo ni furaha yangu kubwa. Kumbe yule mpande wangu hakukuwa ameokoka. Alikuwa ni kusoma tu na kubadilishwa nini? Na kubadilishwa kola. Yule mpande wangu akaona hiyo sio njia. Akaenda kunistaki kwa kanisa. Mungu ni Mungu. Akaenda kunistaki. Ati sasa yule msichana mlinipea amekuja kuwafunja watu mambo mengine, watu wanaruka huku kama nini ile ya madisi imejaa kauka. Sisi tunaita madhara. Madisi ya kanisa imesha kauka. Watu wanachomeka huku kama hiyo madhara. Basi kwa hivyo nikaitwa huku na wazee wa kanisa. Ili nikaseme hii mambo imekuwa namna gani. Sasa ile chama chetu za kanisa nilienda, na walikuwa wanajua hiyo mambo yote. Sasa wakaniambia, kwa sababu ya hayo yote tunasikia, ungali unahitaji kuendelea na kazi. Nikaambia niko tayari, sababu sikukuwa nimechoka, lakini ile mtukatuko ulikuja ndio ulinifanya nikae nikuwe kama vile nilivyo.
Sasa tokea hapo wazee chama cha kanisa ya PCA ikanikubalia niingie katika kanisa na nikapatiwa kazi vile ninaweza kuendelea. Hapo ilikuwa 1959. Sasa nikaingia na watu wakawa na furaha. Sasa tukaingia tukafanya kazi pamoja na wao, tukafanya kazi pamoja na wao, watu wakazidi kuokoka na huko hakuna matata. Tukaendelea mpaka 1962. 62 kulikuja barua ya kanisa ya kuomba msichana au mwanamke kama angeweza kwenda kusaidia wanawake huko kwa jela la Ng'ata, na hakukuwa mwingine. Sasa wakati yule nani alikuwa nani mwenye kuongoza huko kwa jela, chaplain yani, ndio aliomba bwana mhubiri mama aende akasaidia akina mama la Ng'ata. Sasa wakaona waniulize kama ninaweza kuitika ile mwito, alafu niende nikasaidiane na wale. Sasa waliponiuliza tukiwa kwa shamba, nikawaambia mimi niko mikononi mwenu. Kama mkiona niende, ninaweza kuenda. Sababu ile kitu nafikiria ni mwito wa Mungu. Mkiona niende, nitaenda. Sasa nikawa sasa nitaenda huko 1962. Sasa ni wao wananipea ruhusa. Sasa tukaenda tukafanya kazi na yule alikuwa anaitwa Jeffrey Ngari. Yule alikuwa chaplain wa jela. Na alikuwa hiyo ya Lang'ata na ingine. Sasa mwisho wa 1953, ya 51, 56, ninasema 62, mwisho wake. Sasa ikasemekana ati ile pesa ilikuwa inatumwa ya kazi hiyo imeisha huko. Sasa kama ikiisha sinirudi party yangu. Sasa nikarudi huko. Huyu bwana wangu alikuwa mzee wa kanisa wakati ule. Na wakati huo alikuwa anauliza hali ya kwenda theological. Na akipanga hii hali ya kwenda theological, ile bibi yake akawa mgonjwa. Bibi yake ya kwanza akawa mgonjwa. Na akiendelea hivi, akiwa anatamani kwenda mwisho wa mwaka, bibi akaaga. Sasa angeweza kuendelea, sababu sasa alikuwa na watoto 6. Na sasa mama aliaga. Sasa hawezi kwenda shule, aache hao watoto na mama yake, sababu mama alikuwa mzee. Mama yake sasa alikuwa mzee. Chocho wa watoto alikuwa mzee. Sasa ilikuwa namna hii akakaa. Na akasema yule mwito angali yako nayo. Hapo mbeleni mimi sikukuwa na haja ya kuolewa. Hiyo nilikuwa nimesema hivyo mbeleni. Sikukuwa na haja, nilikuwa nikijisikia kama kazi yangu ni kutumikia Mungu maisha yangu yote. Sikukuwa na haja ya kuolewa hata kidogo. Sasa wakati nilikuwa huku, ndio nilisikia bibi yake aliaga. Na sasa mimi niko Lang'ata. Sasa nikakaa. Na akasema sasa akatoa muhanga, sisi Wagobu tunawita muhanga. Kutoa muhanga ili watu wote wajue vile mambo iko. Sasa muhanga alitoa kuonyesha bibi yake aliaga, na sasa anahitaji msaidizi ambaye angeweza kuwasaidia katika maisha yeye na watoto. Lakini neno la Mungu yenyewe ilinikusa. Hiyo ni siri kubwa sana.
na neno ya Mungu ikanikuta, nikasikia sauti ikaniuliza, ati sasa kuna mambo ambayo inaenea, ati ndugu yenu amekosa, amehitaji mtu wa kumsaidia pamoja na watoto na mmesha kosa. Ni sauti nisikia hivyo, na mmesha kosa. Sauti ya pili ikasema, na wewe hiyo ni jambo ya kushangaza sana. Sasa nikasikia sauti ya Mungu, na wewe nikasikia ni nini hii inasemekana. Nimekuwa nimelala, nikaamuka, na wewe sio ni nini? Nikatoka kwa kitanda nikasimama hivi, na wewe na wakati huo kulikuwa na mpango wangu na wale wasichana wangu watungu, ati nitaenda Amerika kuongeza shule ya Bible, na nikuwa nikae pamoja na mama ya mmoja, na kama ningekubali ninaweza kwenda na wanilipie mambo yote ya shule wale wasichana mmoja wao. Sasa hiyo ndio nilikuwa nikisema hivyo, lakini ile sauti ikawa inasidi. Mwishowe nilisikia hiyo sauti ni ya Mungu. Nikamwambia Mungu, kama ikiwa ni hivyo, na unanijua vile nilikuwa na vile maisha yangu iko, ninakubali sauti yako. Awajua wakati huo hata sijui kama huyu anaongelezwa hivyo au namna gani. Sasa nikaenda kumsalimia, tukiongea, akaniuliza sasa vile ninakaa, ninafikiriji. Yeye sasa akaniuliza ninafikirije hali ya maisha. Na mimi kweli niliona sitamdanganya, nikasema ati ninakufikiria. Nikamwambia ninakufikiria. Nilisikia ninaogopa. Nilifikiri ilikuwa asili yangu na Mungu, na hata mambo inaweza kwenda kwa njia nyingine. Niliposikia ati alinifikiria, hata nikawa sina ya kusema. Lakini kwa ajili ya yule Mungu nikamwambia kweli, wacha tuombe. Sasa nikaomba tu, Mungu, isiyowezekana kwa mwanadamu inawezekana kwako. Kwa hivyo tunaacha mambo haya, si kusema mengine, tunaacha mambo haya yote mikononi mwako na tunakutumaini. Basi sasa akawa akiniandikia barua. Vile tulisema, huku nijibu kitu, huku nifanya nini. Tena nikaona huyu naye ni mtu mwenye haraka namna gani. Lakini tukaendelea hivyo. Sasa nikaona hii sasa, hata nikijificha na Mungu alifunua, itanisaidiaje? Sasa wakasema vile wamekuja nini. Watoto wazazi wakafurahi, sababu walikuwa wakiona kama sitaolewa. Kwa hivyo hawakukuwa na vizuizi. Sasa wakasema, na sasa maana tumekuja hivyo, na wakapanga siku ingine ya kurudi. Na hiyo ndio desturi. Watu wakienda mara ya kwanza, wakisema wanataka nini, wanapewa mara ya pili. Sasa wakaongea mara ya pili. Tukarudi sasa sisi watatu. Sasa yule mwenye kutukwenda pamoja nasi ni yeye anaenda kupeleka habari kwa ndugu na wadada. Sasa tukaenda mara ya pili. Sasa tukafanya harusi huko Ngemwa. Sasa tukaingia kinyumbani 1953.
Sasa kutoka hapo 1964 akarudisha ile mwito wa kwenda theological, sababu alikuwa tuna hamu isipokuwa shida ya kinyumbani. Sasa alipomaliza ndio alipewa kazi kama wale wengine. Sasa tulipokuja na nilipoolewa, sasa nikasikia ni kazi Mungu alinipea. Sio kukuja ati nikuolewa tu, ni kazi kama vile alikuwa ananipea kazi huku na huku, kanisani huku na huku. Hii sasa ni kazi Mungu ananipea. Na sasa nikitoa hii kazi, kwa kwanza nijitoe kabisa kwa Mungu. Nijitoe kabisa, ili hii kazi iwe ni kazi inampendeza Mungu. Sasa ni shida sana kulea watoto usio wazaa. Ni shida sana. Lakini kwa kuonyesha mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sio yangu. Sasa kama ni yangu ningechoka kitambo. Ningechoka. Sababu wakati mwingine naona wanafanya hivi, pengine naona labda wanafanya hivi sababu mimi si mama yao. Kuna mambo ya kuvumilia. Lakini mtu hawezi bila kuogopa Mungu. Na hiyo ndio tufanya kushikamana na wao. Kama wakikosa, siwezi kuenda kuwafanya kama sio watoto wangu. Kama ni mtoto wakikosa, ninapiga kama ni mtoto wangu. Na tena kile kikubwa ni mapenzi. Kama ni kusamehe, nikawasamehe, ni watoto tu. Nikawasamehe kama ni watoto. Huko kwetu hakuna mpaka. Hata wao wenyewe watoto hakuna. Singependa kuwe na mpaka. Sababu hii hali ya kuwa na mpaka ndio inaletanga shida. Sababu huu ni wetu, au hii ni wangu, na huyu sio wangu. Huko au huu ni wetu na huyu sio wetu. Ninashukuru Mungu. Na ninaona hii mambo yote ni juu ya Mungu, sio yangu. Sasa aliporudishwa hapa, akaendelea, akawa ajisikii vizuri hivi, tukaenda hivyo mpaka akafanywa retire sasa kabisa. Na sasa ikifika na 203 ndio Mungu alimuita. Lakini katika mambo yote nashukuru Mungu. Hata hivi nazidi kushukuru Mungu. Na ninajua njia ya kushukuru Mungu ni kujitoa. Ni kujitoa maisha kabisa. Na mtu nijua nikijitoa maisha kabisa, Mungu hataniacha. Mungu hatakuacha. Maana mimi bado hajaniacha. Na ninaendelea nikiona baraka nyingi katika mambo ya Mungu. We welcome your feedback on our programming. For questions or comments, kindly get in touch with us via email info@caktv.org, SMS 011120044, or call us on 0794 588 054. This Sunday, the 23rd of October 2022, PCEA Nairobi East Presbytery, in conjunction with PCEA Ruai East Parish, invites you to PCEA Emmanuel Church dedication service at 9 a.m. The host ministers will be Reverend Francis Njoroge, Reverend Samuel Muritu, assisted by Elder Peter Kimani. The presiding minister will be Right Reverend Tegu Mutahi, moderator of the PCEA Church. The event will be live only on CAK TV.
Welcome back. Now, on the second part of today's show, we hear from one of Ruth's children and two sons who speak so highly of her, describing Ruth as a loving mother and a practical Christian. We are 9 in the family. I am the 7th born, but the firstborn of my mother's siblings. Yeah, the rest of us are 9 in number. So if you are to look at the hierarchy, from my dad side, I'm the 7th born. As we were growing up, actually I did know that we had, I think it's my sister, our eldest sister. So I don't know what we were doing, and she talked of the mother. No, and I was wondering, could there have been another mother? Because I knew all along that this is our mother. So softly, I don't know. That's how she introduced the topic. Then I became curious. I said, yeah. Then I was shown where she was buried. Then I was relatively, I won't say I wasn't that young. I believe I was about 4 years old. That's when I realized, wow. Then there was another mother, and it was a little bit confusing to me because I never met her, and of course I could not have met her because my mom then was not here. So that's basically how I came to know that they are my stepsisters and brothers. But in terms of how we used to live, I wouldn't say there was any difference. All of us were taken in as brothers and sisters, plus my other younger two siblings. Sisters, of course, yeah. There was no difference in the way we were brought up because everything was being shared like brothers and sisters do. Yeah, I was just taking them to be, and we had formed a board of friendship where we could not really tell who is from where. Yeah, because some of those things actually we came to know about them when we went to school. Same, you know, the things that we could not tell when we were here. We can definitely say that we have seen an ideal mother who does not discriminate against this one is coming from this family, this is not my biological children. We have grown up knowing that we are one body, as I have said, visiting one another, and even her visiting my siblings. So unless I have said that you are told, you cannot say that these are stepchildren. Okay, if you look from the families within, because of what you have asked, people have been trying to see whether there is anything in terms of treatment, treatment for those who are the biological and those who are stepchildren. But unfortunately, they are not telltale signs. You cannot really tell. When I was sent to Nyeri as a student, Nyeri Parish, and the owner of this house, Reverend John Poro, was in Ihororo then, and was the moderator of the presbytery. So after my practice in Nyeri Parish, then they decided through the presbytery to license me and also ordain me. That was done in Nyamachaki church within Nyeri Parish. And the one who participated in that was Reverend Poro, John Poro, as the moderator of the presbytery. And thereafter, I was given the parish of Thegenge Parish, which was actually subdivided. Now from Nyeri Parish, then I was given Thegenge Parish. It's actually when I was there, I decided to marry.
having seen somebody to marry called Mariam Wamboi. By then was Morigo. So then I decided to marry, but I had some questions. Who will be my best man and best mate? Many young people used to check their age mate. But God helped me to understand if you get somebody who is older than you, it will be of a help to your life together with your partner. So that's the time I approached the family, and they actually agreed to be my best man and best mate. The mother here and the relative father. And that's how we became friends, I became like an adopted son here. We became now a great family together. I came to know this family. My first interaction with them was in 1987 when I was invited to go and preach in PCA Mukua Church. That time I was a member of the Gideons International who distribute Bibles, but they get that help from churches. So I was going to make a presentation about Gideons International in the church. We arrived there early with my wife, Rosemary Nyakirenga, around, because the service was starting at 10:30. We arrived there about 10 minutes to 10. When we got into the vestry is when I met Mama Jogona, and she welcomed us. She was an elder, and she had a bag, and from the bag she told us, please have a seat, I'll give you some tea. I was so impressed. I told her, you cooked it here? No, I usually come with this tea from my home so that if there is any visiting preacher, I can give them some breakfast to start the day. And that touched my heart because it was her resources, it was her money. And yes, because we were just newly married, we hadn't even taken breakfast. It was a very welcome thing. And from that moment I said, there's a woman I met in Mukua that indicates what it is to be really a Women's Guild member and an elder and a minister as well, because she introduced me herself that she was the wife of Reverend John Foro. From that moment, later I was ordained as an elder. I became the presbytery treasurer of Kamboi. And at that moment again, I met the husband, Reverend John Foro. And because that's the time that in 1998, when the mobile phones were coming, and we were giving those that were attending the presbytery meetings some transport facilitation. As a treasurer, the late Reverend John Foro told me, Bwana Deri, usinipatie transport allowance yangu, uziweke mpaka upate hii. That time it was the mobile phone was known as Kamuungulio. Put all my money together until it is enough to buy me a Kamuungulio. I also want to be in the technology that there is. And so, as he said, after a few meetings, the money was enough to buy a mobile phone. And so when I bought him, he told me, you go and buy me a mobile phone and show me how to operate, which I did. And even when he came with it later, the son, Elder Paul, was telling me that their father was telling him that this phone was bought by Elder Deri, only to confirm to them it was her transport allowance. From that, she became our mother, and we have lived with her
as a mother, and we visit her regularly. We come here, and one of the most interesting things is that she gives us porridge in a calabash. But even when she gives in a calabash, she had a saucer for the calabash that was also traditional. And you could keep it there on the table and it became very interesting. We said, this is also very innovative. And every time we come here, we find that, yes, we have come to our mother. A very kind, energetic, much of it very resourceful. She seemed to, her memory is very sharp, and the journey she has gone on in this life is tremendous. I have always wanted to be under her counsel, and she'll forever be a woman that I respect, and that I want to hear more stories about her. When they they understood that and witnessed that their parents were my best man and whatever, they embraced me as one of their sons together with the others. So that's how it became. And they're a good family, actually. Having been close to their God, they are different from other families that I have gone across, because they are loving and they are kind. I would describe her as a practical Christian. Somebody who does not just say, I am a Christian. Particularly because of her, my first contact with her. She's a practical Christian. She lives her testimony. She's a lady who does not condone sin. And through her life, being born again, having been in the East African Revival Fellowship, she doesn't condone any sin, and she calls sin sin. And in most cases, we have shared with her how people pray with Christianity. She is a great mother. She's a woman who, from the background, who was married as a second wife from somebody who had lost his wife and found children. But for many years, me being a part of this family, I could not even now, I don't know who belongs where, because they are all one. And even when you have functions here, be it a funeral, be it a gathering, because I've come in all of them, you wouldn't even detect who belongs where. So she's a great mother who would teach people how to even relate with. People know about stepmothers as being very harsh, but this has been completely the opposite. And many people might not believe, but she is a completely different kind of a woman in approaching her late stepwives' children. Number 3, she is a leader. She has mentored many. One of the things I know when I come to around this home is one of the ladies that they were the best couple in their wedding was my Sunday school teacher in my village in Githega. And I always call her Teacher Lucy. But now she's a daughter of this family. And when you look at the people that they have mentored, she's a great mentor to other young families. She has many colors in her, what you can tell that she has many titles. And much more from the history that she gave me a little earlier, because I come and we share stories, is that she was very determined to be in the ministry. She told me she didn't want to get married because she was an evangelist and wanted to preach the word. And I was teasing her. Then what happened? Then I told her, Baba Foremost have been somebody who was very strong on you. I said, it is him, and the Lord changed my mind. And she is comfortable. She finds that even the ministry of being a wife and a mother and the work she does is still great in her life. To get a teaching that there are things that are like demonized. Stepmothers are killers, stepmothers are selfish.
And I think the media has also played a role. Even the movies you see, the drama series you watch, actually depict a stepmother as a very terrible personality. And I usually tell my wife, some of these programs do not bring out an ideal stepmother or an ideal even mother-in-law, whichever the case may be. So I think it is good to learn that it is not all like that what is seen. There is a remnant of people who can be said they are Christian in their way. They know how to know children are God's children, they are not their children. They would take the concept of saying it is God who, even when they get their own children from their own wombs, it is for them to realize that even that one is God who has given you to bring the child up. And so if he gives you another one, you also have to bring that up. That is why I'm saying, to me, is a great lesson. And I would say it is not as people always think. Here we have a living example. It's not 5 years, it's not 10 years. It's getting now to over more than 60 years, and she has lived with these two families. She is everything. She is everything to us in terms of teaching us how to live, and especially the Word of God, and even ideally how to live with others. Because I don't know, she's just exemplary. She's just exemplary, and to me, I don't know where I could be without her in terms of being a pillar to us. Of course, we have grown up like any other family, even in our young age, and we had our own wayward ways of doing things. But she never gave up. She actually, in all of us, and I know it's not easy because when even the others, they experienced their teenage when she was here. Now you can see that kind of family, and she has never given up praying for us and knowing that there is hope and future. And here we are, and we can say that we have really truly seen the fruits of her prayers. And it's kind of, I don't know whether it is by faith, it's kind of, she was expecting it to happen. Doesn't matter how, it has also given us a lot of faith even when we are bringing up our children, that regardless of how things turn out, tomorrow will be better than today. So she has been a good role model. You can live in peace. You don't have to have those lines that these are belonging, because it's a question of love. If you are genuinely in love with one another, those divisions will not be there. You live as one. After all, the way the Word of God tells us, nothing can beat love in terms of perseverance. Even when you think that you're having challenges, nothing can go beyond what you're expressing yourself. So if you are in love with one another, if you grow in love with one another, you can overcome all the challenges. You can overcome all the challenges, irrespective of whether you are biological or whether the parentage is through step parenting. The demonization of the stepmother isn't always there. Don't think it is real. You can make a difference. There are people who have lived without those differences and become an example to the world and to the church. It can be done. And it can, to me, I describe this family as a family that can be emulated. Well, that's all we had for you today right here on Transforming Families. What a beautiful and inspiring story. Do share this episode with as many people as possible. My name is Faith Kaulu, but do keep interacting with us on our social media pages. That is at CAC TV Kenya on Facebook and YouTube. Till next time, goodbye.
Bye.